Watu wangu, leo niko na maswali sugu. How do you know your money is safe in the bank? How do you know sako haita sync na savings zako? Na how do you know insurance itakulipa wakati umepata accident? Sio juu kuko na signpost kwa mlango inasoma ABD Bank, MNO Sacco, XYZ Insurance Company. Ni kwa sababu kuko na maref wa financial industry in Kenya, yani regulators. Hawa ndio uweka checks and balances kumake sure pesa zako ziko safe, system iko trusted na rules za pesa zinafuatiliwa kwa nchi. Hawa regulators play different roles na leo nataka nikuchanue. CBK, the kingpin. Central Bank of Kenya ndio baba lao. Huyu ndio kusema when it comes to the monetary policy. Monetary policy ni vile pesa inazunguka kwa economy. Is it easy ama tight kidogo kuipata? Ina play around na interest rates to make sure wewe usikose cash, na at the same time cash haiko too much in the economy vile ita cause bei ya vitu skyrocket, kitu tunaitanga inflation. CBK ina control interest rates venye pesa ina circulate kwa economy, inflation, na pia inaangalia venye banks zina operate. Ikiona kidogo bank iko ina yumba ina intervene, either inaiokoa ama inaiclose hiyo shop. CMA, the investment watchdog, Capital Markets Authority, ina make sure kuko na order kwa investment markets ama uwekezaji, yani kununua shares, bonds, rates ama collective investment schemes. Hii inafanyika mostly through NSE, ile tunajua inaitwa Nairobi Securities Exchange, previously Nairobi Stock Exchange. So CMA ndio ina regulate NSE. Think of it like CMA ndio referee na NSE ndio football pitch na iko na different players. So kama una participate kwa NSE, CMA ndio ina make sure hakuna fixers na pia hakuna foul play, ina make sure game iko fair. Sasa wacha tuende kwa the bouncer of financial industry, IRA. Insurance Regulatory Authority, usimamia wale wenye upromise ukipatwa na shida watakulipa. That is the insurance companies. Ina make sure saile una subscribe kwa policy, unailipia na una adhere to the terms and conditions. Hautaachwa kwa matasa ile umeclaim na compensation. Na pia IRA ina license insurance agents, brokers na wengine wenye wanafanya kazi kwa insurance industry. So the next time somebody approaches you kukuzia policy, muulize kama ako licensed na IRA. RBA, the pension fund keeper. Retirement Benefit Authority, uangalia pesa zako za retirement, yani za uzeeni. Inasimamia the fund managers, pension schemes na trustees ku make sure jasho lako la uzee halipotelei kwa hewa. SASRA, the Sacco gatekeeper. Sacco Societies Regulatory Authority husimamia zile sacco zinachukuanga deposits. Kama sacco yako inachukua deposit kama benki, it should be licensed by SASRA. Now that you know this, before you ever sign up for a sacco again, make sure that you're licensed na SASRA to make sure your shillings na cents hazijaingia mitini. Be informed, be smart. KDIC, the money shield. I'm sure most of us hatujaisikia kitu kama hiyo, but now you're about to know. Kenya Deposit Insurance Corporation ni kama IRA ya deposits kwa benki. When a bank collapses, like what happened a few years ago with Chase and Imperial Bank, KDIC inakuja inasema it is going to pay up to 500,000. Of course, ita depend na deposits zenye ziko ulikuwa umeacha kwa bank. Hiyo si mbaya, si ndio? So, KDIC was established in 2012 under the Kenya Deposit Insurance Act 2012. Iko kwa constitution, so inamaanisha it's a statutory protection yenye ni law iko created kukua kama safety net for the depositors in the bank. It is also worth to note that it is a replacement of the 1985 Depositors Protection Fund Board yenye ilikuwa under CBK as a department without autonomy. Inamaanisha it was not able to make any decisions of its own. UFAA, the Assets Tracker, Unclaimed Financial Assets Authority, ndio ufuatilia zile pesa zenye umesahau ama hata hujui uko nazo. Talk about dormant accounts, insurance claims, forgotten shares, na pia zile pesa wenye waliotuacha zenye haujui ulikuwa beneficiary. So what happens? UFAA inachukua hizo pesa and then it tries to reach out to you to track where you are so that it can reunite you with your money. It literally reunites people with their money. CAK, hatuwezi close hii conversation without mentioning the markets sheriff, Competition Authority of Kenya. Ina make sure hakuna monopoly na hakuna price fixing. In their books, fair markets ni lazima.
Whether wewe ni bank, telco ama hata supermarket, ukijaribu tu kuplay dirty hivi, CAK inakuja, inaingia game na inamaliza. Sasa utaniuliza, monopoly ni nini? Monopoly ni pale one company ina own the whole market. Hakuna competition, hakuna options. So ina set prices venye inataka, inauza venye inataka, na wewe kama customer you are at their mercy. Hauna options. So if you want their prices, their services or products, what does that mean? You have to pay the price. Monopoly inaonekana nanga sana kwa zile kampuni za government zina provide essential services kama KPLC na KPA. Those are some of the monopolies. What about price fixing? Hapa ni pale the big boys wa industry wanaenda behind the tent na wana agree kuto compete in terms of pricing. Badala ya kucompete ku reduce price, wao wana agree wata set price at a certain level. So whether utaenda shop A ama B ama C, price ni ile ile. Hapo hakuna fair market and you as the client unakuwa nini? Short charged. Now tumeongelelea about industry regulators, na kwa industry coexist lazima kukuwe na wafanyikazi, and in the financial industry kuna two regulators wenye wana regulate ama wanasimamia wafanyikazi wenye wanafanya kazi kwa hii industry. Ya kwanza ni ICIFA, Institute of Certified Investment and Financial Analysts. Hawa ni wale wanaangalia watu wenye wanafanya kazi kwa investment kama investment analysts ama portfolio managers among others. So who is an investment analyst? Huyu ni kama detective wa investments. Think of him or her kama mtu anayescan market na anakupatia intel, yani wapi utaika pesa. Ana dig deep kwa data, news, economy, all the works, ndio apate fresh insights za kule base ya kumake investment decisions. And a portfolio manager ni kama coach wa timu yako ya investment. Huyu ndiye ana decide on your behalf ama ana kusaidia decide where your money should be. Probably anakuambia 20% should go to shares, 30% iende kwa bonds, 10% iende kwa treasury bills, na the rest ibaki kiwa cash. The second professional regulator ni ISPAC, Institute of Certified Public Accountants of Kenya. Hawa ndio the big brothers wa all the accountants in Kenya. They ensure that we are protected kama sisi public from quack and rogue accountants. So any certified accountant in Kenya must belong to ISPAC. ICIFA and ISPAC, they certify, wanawapatia certificates, they also give them licenses, na sa ile wana misbehave wanapewa discipline. Now, hakuna regulator ni island. Wote wanapanga kazi na kufanya kazi kwa pamoja kwa sababu pesa is an ecosystem. Everything is interconnected. Na hii collabo ndio inafanya our Kenyan financial system he work seamlessly. Ya kwanza ni CBK na KDIC. CBK ikiona banki na yumba, it tries to stop the bleeding. But ikishindwa, it has to close that bank. Na hapo ndipo KDIC itaingililia na kufanya zile kurudishwa pesa up to 500,000. CBK na CMA, this is where tech meets investments. Unaona hizi fintechs zote ziko around, ziko under regulators hawa wawili. CBK on the monetary policy side na CMA on the investors side. Your sandbox ya regulatory belongs to all of them. They also test innovations together for approval. So in the case where pension funds invest in capital markets, CMA and RBA must collaborate. RBA inaangalia kama pension scheme inafuatilia pension rules, na CMA ina make sure kuko na a neat, clean market na ina ensure smooth coordination. IRA na CMA pia ukwa into a collaboration where policies kama unit-linked policies zina come into play. What is a unit-linked policy? Hapa ni ile policy iko na mix ya insurance na iko na mix ya investment. It makes sure inakupatia opportunity ya kuprotect, yani kucover life yako na pia kugrow pesa zako through investment. When it comes to SASRA and CBK, I usually say it's one people, different hats. SACCOs and banks are under different regulators, but they all collaborate to push for financial inclusion and to make sure kuko na compliance standards so that you as the client uko protected against inflated interest rates. When it comes to UFAA, all the regulators must work together with it. They report on unclaimed financial assets na pia they remit it to it so that UFAA can look for you and reunite you with your money. CAK is another regulator that almost all the regulators, not only in the financial industry, must collaborate with because it ensures fair markets. So, saile kuna maja ama ina suspect kuna price fixing,
CAK ita come in guns blazing to make sure that you are protected. So now, mbona tuongelee hii mambo? It is because it is not a board's only affair. Inakuhusu because you save money in a bank. You save for retirement. Una save kwa sako. Pia probably uko na policy ama una participate kwa stock market. Yani unanunua shares pale, bonds pale. So you need to know that you have somebody who has your back. In case the nini hits the fan, you've got your back covered. And in case umesahau pesa pahali ama hata hujui, do not fret because Big Brother is always watching out for you. Na now that you know kuko na kitu kama hiyo, you can even look them up na ujue kama kuna some money lying somewhere with your name written on it and you do not know. That's how deep the system is. This is Shillings and Cents, where we break it down so that you can build it up.